Good morning, everyone. Am I audible? Invisible? Clear? Yes, ma'am. Okay. Number 52. Chancy. Chancy, mute yourself. So somebody call Jansi to tell mute herself. Jansi. Right. See, coming to the class. See, we are about to discuss about going to the third unit, completed with the second unit. So first unit concerned with what is a distributed system, definition of the distributed system, characteristics of the distributed system, how the communication will be done between the distributed systems, right? So what are all the different networks and different types of distributed systems we are having? There is examples of the distributed system. Okay, so how each of every distributed system will be working and what are all the different protocols that we are going to use in the particular distributed system in order to work with. So what are all the different networks that we are going to work with? All we have seen in the first unit. Coming to the second unit, it is concerned with how the communication will be happen between the distributed components. That is, whatever will be the process and whether the process present in a single system or present in the different systems or the different networks, how they are being communicated across the networks. So networks to talk across the NRP process communications how the processing will be done, what is the IPC and how the IPC procedures will be executed, whatever the different types of IPs like synchronous IPC and the asynchronous IPC, how the communication will be done with the help of the UDP, with the help of the TCP, how the communication processor will be done, how the group communication and how the client and server communication will be done in the IPC communication. That is all we have saw in the first and the second units, right? Now we'll move into the third unit, that is the remote objects or the distributed objects, and how the remote method invocation will be happen in between those objects in order to call them, invoke them, and to make them to communicate with each other. సో ఇప్పటిదాకా మనము అవి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాం, మనం రిమోట్ కాల్ ఇస్తాము, సిస్టమ్ కాల్తో వాటిని మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్వోకింగ్ ద ప్రాసెస్ అండ్ మేక్ దమ్ టు సర్వర్స్ give the service from that particular thing and we are sharing the resources from the particular different networks or the different procedures అని చెప్తున్నాం, రైట్? సో అలాగ మనము చేయాలి అని అంటే that is to communicate across the networks, to communicate along with the specific computers and whatever it is. So different systems, different persons, different networks, మనం ఇంటర్కనెక్ట్ అయి కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే we are just communicating with the process. Just we are not communicating with the devices or physical networks and whatever it is. Physical devices physical networks తో మనం కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం, మనం కమ్యూనికేట్ అవుతుంది మాత్రము ప్రాసెస్ తోనే మనం కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. So in that particular process communication, how a process will be get connected. So simple గా మనం కనెక్ట్ అయి ఉన్నాము అని అంటే జస్ట్ కనెక్ట్ అయ్యి కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి గెట్టింగ్ communication as light as we think. But how we are going to call in some process so that we are being getting an logical connection in between us and we are initiating the communication. So రెండింటి మధ్యలో అసలు లాజికల్ కనెక్షన్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, సో ఎలాగ మనం ఒక పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్ ని ఎలా ఇనిషియేట్ చేస్తాము,
సో వాటి మధ్యలో ఒక పర్టికులర్ లాజికల్ ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, వాటి మధ్యలో ఆ డేటా ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటారు, హౌ ద రిసోర్సెస్ విల్ బి షేర్ అమౌంగ్ ద థింగ్స్. So how the distributed objects will be get identified, how they will be represented to the external world themselves. So process కానీ process యొక్క data కానీ మనం already second unit లో చెప్పుకున్నాం. Every problem or every application or every process will represent itself to the external world in the form of an object rather than a process, rather than a system or rather than a device. So ఒక device లో ఉన్న multiple process కావచ్చు, different device. Alekia. Yes, ma'am. Mute yourself. So, while the processes are going to be exhibiting themselves as a form of objects, so we need to identify the process that we want to communicate with in the form of the objects itself. We are going to exhibiting ourselves as an object and with which we want to communicate or also been exhibiting as the objects. So these two objects need to communicate to themselves so that one object has to identify with the other object. సో ఇక్కడ మనము ఒక ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్కి ఏదో జావాలో కానీ లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో కానివ్వండి లేకపోతే సిలో కానివ్వండి ఎక్కడైనా కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాంటియేటింగ్ ద ఫంక్షన్స్, ఇన్స్టాంటియేటింగ్ ద క్లాసెస్, ఇన్స్టాంటియేటింగ్ ద మెథడ్స్. సో మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ ని వాడుతున్నా, లేదా ఒక ఫంక్షన్ ని వాడుతున్నా, ఒక మెథడ్ ని వాడుతున్నామా, లేదా ఒక క్లాస్ ని వాడుతున్నామా, కన్స్ట్రక్టర్ ని వాడుతున్నామా, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ as in the form of our software or in the form of a program or as in the form of our application, all those things has to be exhibit themselves as an objects. So objects need to identify the other objects and objects need to call the other objects in order to communicate themselves. సో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ తో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది, లేదా ఒక ఫంక్షన్ ఇంకొక ఫంక్షన్ ని కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది, కాల్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఆ పారామీటర్ పాస్ చేస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తుంది అని మనం అనుకుంటుంది. బట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి పాసింగ్ త్రూ the objects అనే విషయం మనకు అందరికీ తెలుసు. as we know about the programming fundamentals of programming variables and programming environment. So programming environment లో how the programs are going to communicate with each other, మనం మెయిన్ నుంచి ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేస్తాము, ఫంక్షన్ నుంచి పారామీటర్ ని ఎలా పాస్ చేస్తాము, ఒక ఫంక్షన్ తో ఇంకొక ఫంక్షన్ ఎలాగ రికర్ అవుతూ కాల్ అవుతూ ఉంటుంది, how the data will be passed from one program to the other program, all this will be done by the objects we know. So in the similar way, the communication procedure, that is in the IPC communication procedure, in the distributed environment, all the processes, all the system processes, all the network processes, everything will themselves represent as the objects to the external world, and they will identify or in search or in need of some other objects to communicate with. So everything will be considered as a objects in the communication world. Communication world ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ప్రతి అప్లికేషన్ కూడా మనకి అసలు ఆబ్జెక్ట్ గానే కనపడుతుంది. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ రిసోర్స్ షేర్ చేసుకుంటాయి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కి పారామీటర్ పాస్ చేసుకుంటుంది. ఇన్ ద సిమిలర్ వే how the distributed objects will be scattered, how they will be communicating with each other, how they will be calling with each other, so to communicate themselves and to share the data, to share the resources and all those things. అసలు ఇలా ఈ ఐపీసీలో కమ్యూనికేషన్ ఎలా బిల్టప్ అవుతుంది, ఐపీసీ ప్రొసీజర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీసీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అందులో ప్రోటోకాల్స్ ఏం యూజ్ చేస్తారు, టీసీపీలో అయితే ఎలా అవుతుంది, యూడీపీలో అయితే ఎలా అవుతుంది, అది నార్మల్ గ్రూప్ కమ్యూనికేషన్ అయితే ఎలా అవుతుంది, ఐపీ మల్టీకాస్ట్ అయితే ఎలా అవుతుంది అనేది సెకండ్ యూనిట్ లో చూసాం. బట్ ఇంటర్నల్లీ ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద ప్రోగ్రామ్స్, అప్లికేషన్స్ వైజ్ గా ఇంటర్నల్ గా మనం ప్రోగ్రామింగ్ వైజ్ గా మనం చూస్తే హౌ దట్ విల్ బి డన్ అనేది మనం ఇప్పుడు థర్డ్ యూనిట్ లో చూస్తాం అన్నమాట. ఓకే, so third unit is distributed objects and remote invocation. What it is? Distributed objects and remote invocation. So what the objects are being distributed, what sort of objects are being distributed around the globe. Globe కి around గా ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉన్నాయి, వాటిని మనం ఎలాగ ఇన్వోక్ చేస్తాం. Remote invocation, that is the object which we want to communicate with is not really nearer to us or nearby our neighbor system
or nearby or neighbor network, it is somewhere at some place at some geographical distance. ఒక geographical distance లో ఎక్కడో గ్లోబ్ లో ఒక పార్ట్ లో ఒక సిస్టమ్ లో ఒక పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ ఒక ప్రాసెస్ యాజ్ అ ఆబ్జెక్ట్ మీకు ఉంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ తో మీ ప్రాసెస్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. So in that case, how you are going to invoking that other party on that side of the globe? గ్లోబ్ కి వేరే సైడ్ లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ నెట్వర్క్ లో ఒక సిస్టమ్ లో ఒక ప్రాసెస్ ప్రెసెంట్ అయి ఉన్న నెట్ ఆబ్జెక్ట్ ని మీరు కాల్ చేసి ఇన్వోక్ చేసుకుని దాంతో మీరు కమ్యూనికేట్ చేయాలి. సో దట్ విల్ బి కాల్డ్ as the remote invocation. You are going to be invoking a particular process which is remotely located on the globe at somewhere at a particular geographical location. Geographical location లో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడో లొకేట్ అయి ఉన్న దాంతో మీరు దాన్ని కాల్ చేసి ఇన్వోక్ చేసి దాంతో మీరు కమ్యూనికేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ థర్డ్ యూనిట్. And coming to the contents of this third unit are the introduction part and the communication between the distributed objects. So what sort of communication that we can do among the distributed objects? What are all the different processes existing? Among which the model of communication, one is the object model and another one is the distributed object model. Normal object model, how the communication will be done among the normal object model, and another one is the distributed object model. Next, design issues for remote method invocation. Okay, so what is a remote method invocation and what are the design issues for the remote method invocation and how the remote method invocation will be implemented in VR and distributed garbage collection. In the process of the communication itself, how the unwanted data or unwanted information, unwanted garbage will be collected among the distributed environment, and what is a remote procedure call, how the remote procedure call is different from the remote method invocation, and what are all the events and notification, and how all these things will be happen in the Java RMI. It's a case study for us. It's a thing. Actually, last class lo manamu Unix case study untunnantunnam, but it's not in the syllabus. Ikkada matram manaki ee third unit lo Java RMI as a case study manaku undi. We'll be discussing. Okay, so what are all the contents included in the third unit? That is introduction part of the communication or the distributed objects, and second one is the communication between the distributed objects. Next, communication model of normal objects and distributed objects individually, and issues regarding with the remote method invocation for the communication of the distributed objects, and implementation of the RMI among the distributed objects, and distributed garbage collection procedure, and RPC, that is a remote procedure call, difference between the remote procedure call and the remote method invocation, and what are all the events and notifications that are present in the communication of the distributed objects, and all these features are being segregated and being tested among the Java RMI. Okay, so these are all the contents that we are going to discuss in this unit. Coming to the introduction part, so what are all the different programming models that you are going to discuss, that what you are going to focus in this third unit is what are all the different programming models that will be used for the distributed programs or the applications. See here, we know that the applications or the programs are nothing but a set of instructions that are been running on different processes, and such programs needs a different invoking of the operations or calling of the processes. So ఒక particular process ఒక particular program లేకపోతే ఒక particular app లో ఉన్న ఒక జాబ్ ని లేదంటే ఒక మెథడ్ ని మనం ఇంకొక మెథడ్ ఇంకొక ప్రాసెస్ లో ఉన్న మెథడ్ నుంచి లేదంటే ఇంకొక అప్లికేషన్ లో ఉన్న ప్రాసెస్ నుంచి మనము కాల్ చేస్తూ ఉంటాం. We are being invoking, we are being calling. Okay, so how that particular applications are being composing of these programs so that they can calling the program present in the or the method present in the other applications program. మన అప్లికేషన్ లో ప్రెసెంట్ అయిన ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇంకొక అప్లికేషన్ లో ప్రెసెంట్ అయిన ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా కాల్ చేస్తుంది. సో హౌ దిస్ కుడ్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ ఎన్వైరన్మెంట్, దట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఈ పర్టికులర్ వర్క్అవుట్ అంటే ఐపీసీ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అమాంగ్ ద అప్లికేషన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ నైబర్ టు ఈచ్ అదర్ ఆర్ నాట్ డిస్టెంట్ విత్ వెరీ క్లోజర్ టు ఈచ్ అదర్, దే విల్ బి వెరీ డిస్టెంట్ అపార్ట్ and they doesn't know about each other's identity, but they will be identifying with each other, they will be searching or finding out with each other and establishing a connection among themselves, and they will be communicating. So ఒకదానికొకటి తెలియదు,
కానీ మనం ఎక్కడున్నాయో ఏంటో ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేసి మన అప్లికేషన్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్ మనం పంపిస్తే వేరే అప్లికేషన్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని we will be pairing with that particular object and will be what is called as continuing the communication among these two applications. సో ఈ టూ రిమోట్ అప్లికేషన్స్ కి మధ్యలో మనం ఆ కోఆపరేటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని ఎలా రన్ చేస్తాము. సో ఒక ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ని కాల్ చేయడం అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్వోకింగ్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ ద టూ డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్. సో ఫర్ దాట్ పర్టికులర్ ఇన్వోకింగ్ అమాంగ్ ద టూ ప్రాసెస్ is being done with two programming models అన్నమాట. సో two programming models ఏంటి అంటే one is the RPC and another one is the RMI. RPC is client programs call processes in server programs running in separate and remote computers. ఏం జరుగుతుందండి RPC అంటే రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్ అంటే క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్స్ కాల్ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ సర్వర్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్నింగ్ ఇన్ సెపరేట్ అండ్ రిమోట్ కంప్యూటర్స్. వేరే సిస్టమ్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉన్న సర్వర్ ప్రోగ్రామ్స్ ని క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్స్ కాల్ చేస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఇనిక్స్ ఆర్పిసి అన్నమాట, ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ ప్రొసీజర్ కాల్. వేరాజ్ ఆర్ఎంఐ వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్స్ టు allow a local method to make a remote invocation of objects in a remote procedure. Object oriented version of RPC. సో ఇది వచ్చేటప్పటికి క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్స్ డైరెక్ట్లీ కాలింగ్ విత్ ద అదర్ ప్రోగ్రామ్స్. జస్ట్ సింపుల్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ కి కాల్ ఉంటుంది ఆర్పిసిలో. ఆర్ఎంఐ వచ్చేటప్పటికి రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ వచ్చేటప్పటికి సింప్లీ అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ అన్నాం ఆర్పిసి. రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాల్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇన్వొకేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ హూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ మనం ఒక లోకల్ మెథడ్ నుంచి రిమోట్ మెథడ్ అంటే రిమోట్ ప్లేస్ లో ఉన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనము కాల్ అపాన్ చేస్తాం. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ వెర్షన్ ఆఫ్ ద ఆర్పిసి. ఓకే, లైక్ జావాలో అనమాట. జావా ఆర్ఎంఐ అనేది మనకి ఆర్ఎంఐ వెర్షన్ లోకి వెళ్తుంది. అండ్ ఇనిక్స్ వచ్చేటప్పటికి ఆర్పిసిలోకి వస్తుంది. ఇనిక్స్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ కాల్స్ కానీ ప్రోగ్రామ్ ఇన్వొకేషన్ కానీ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ కానీ ఇదంతా కూడా ఆర్పిసి అని అంటాము. వేరాజ్ జావా ఆర్ఎంఐ జావాలోకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ RMI అన్నమాట. Okay, so that is we are going to focus in this particular unit. So we are going to discussing about the programming models which will be used for distributed communication. That is how the process will be communicating. Distributed objects ఎలాగా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయో అప్లికేషన్ టు అప్లికేషన్ మనం ఇందులో చూస్తాం. ఇందులో మనకి టూ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి డైరెక్ట్ గా యూనిక్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో యూజ్ చేసే రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్, డైరెక్ట్ గా క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి సర్వర్ ప్రోగ్రామ్ కి కాల్ వెళ్ళిపోతుంది. ఆర్ఎంఐలకి వచ్చేటప్పటికి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాల్స్ యూజ్ చేసి ఒక మెథడ్ నుంచి ఇంకొక మెథడ్ కి మనము కాల్ ని సెండ్ చేస్తాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇక్కడ మనకి కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏంటి, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ స్కాటర్డ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ అడ్రస్ స్పేసెస్ ఐదర్ ఇన్ ద సింగిల్ కంప్యూటర్ or a single network or in the multiple networks. So ఒక సింగిల్ నెట్వర్క్ లో అయినా లేకపోతే మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ లో అయినా స్కాటర్ అయినా అంటే డిఫరెంట్ అడ్రస్ స్పేస్ లో స్కాటర్ అయి ఉన్న డిఫరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అలేఖ్య మ్యామ్ నేను కాదు మ్యామ్. అలేఖ్య 91 So distributed objects are the one which are going to be scattered across different networks with the different address spaces. Okay, but they are going to be in a separate connectivity so that they can communicate with each other, they can share the resources with each other, and this is going to be called as the location transparency. So this particular property can be called as the location transparency, which can be available in the distributed object communication. So distributed objects communication ఎలా జరుగుతుంది అంటే డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉన్న డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉన్న ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రాసెసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయో అవి ఒకదానితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి.
they may be belonging to the different address spaces. That is, their IP addresses or their IP address spaces will be different. They may not belong into the same domain. They may be belonging to the different domains, but they are presenting in the different systems and the different networks also. Different networks లో ఉండొచ్చు లేదా ఒకటే నెట్వర్క్ డిఫరెంట్ డొమైన్ కి కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. Whatever it is, but they are going to be connected together and they can call with each other and they can share the information. And this particular property with which they are going to communicating with each other, irrespective of the location they are going to present, is called as the location transparency. సో అది ఒకటే నెట్వర్క్ లో ఉండకపోవచ్చు, లేకపోతే ఒకటే నెట్వర్క్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ డొమైన్స్ లో కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, వేరే వేరే కంప్యూటర్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉన్న డిఫరెంట్ మెథడ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి త్రూ ఆబ్జెక్ట్స్ అవి ఒకదాంతో ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటే లేదంటే రిసోర్సెస్ ని షేర్ చేసుకుంటే మనం వాటిని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అంటాము. And this particular property, irrespective of the location they are presenting in, if they are communicating continuously, this particular property is called as the location transparency. Okay, and ఇంకొకటి కూడా చెప్తారు చూడండి, ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ కెన్ రిసీవ్ రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ దే ఇంప్లిమెంట్ ద రిమోట్ ఇంటర్ఫేస్. సో అయితే ఇక్కడ మనము డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఒక వెర్షన్ లో చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఆఫెన్ కాల్డ్ as లోకల్ విచ్ రిమోట్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ సేమ్ యాజ్ ద లోకల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అంటున్నారు లొకేషన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ గురించి. ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, they are presenting in the different address spaces, they are presenting in different networks, but they are going to be connected with each other and they are sharing the resources and they are communicating with each other and చెప్తున్నాం. And at the same time they are being receiving the method invocations even though they are presenting in the different areas, or called as the remote objects. వాటి మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనే కాదు, రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా అని అంటాము. ఎందుకు అంటే we doesn't know about where they are being existing and we can't see with our naked eye that they are being presenting at so and so distance, they are belonging to so and so area or they are belonging to so and so network అనే విషయం మనకైతే తెలియదు. But they are being presenting at somewhere, we doesn't know about the particular location, but you have been calling them and you have been connecting with them and you have been communicating. So that's why you are calling them as the remote objects presenting at some unknown place and you are being connecting with them using the remote interface. So remote interface use చేసుకుని, ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసుకుని వాటితో మనం కనెక్ట్ అయ్యి మనం కాల్ చేస్తాం, మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. సో రిమోట్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ డూయింగ్ ద రిమోట్ ఇన్వకేషన్. Remote invocation, that is nothing but we are calling them so that they can be connecting with us, they have been pairing with us, so we are going to communicating with us. So ekkada unna danni kuda manam search chesi find out chesi manam connect chestuntam. Okay nandi, so that is about the distributed objects and the remote objects. So coming to the ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్స్, ఇందాక మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఆర్పిసి, ఆర్ఎంఐ అన్ని డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి. అది కాకుండా మనకి ఇక్కడ ఇంకొక థర్డ్ కూడా చెప్పారు, బట్ విత్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ద ఆర్పిసి అండ్ ఆర్ఎంఐ. విల్ సీ యాక్చువల్లీ వాట్ ఆర్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ద distributed objects communication అన్నమాట. So first one is the remote procedure call. Okay, and that particular remote procedure call already we discussed about, and next one is the remote method invocation, and third one is the event based distributed programming. What is that? Event based distributed programming. So these are the three programming models that are available for communication between the distributed objects. So what is RPC? That is already we saw that client calls a procedure implemented and executing on a remote computer. Call as if it was a local processor. So మన లోకల్ ప్రొసెసర్స్ ని ఎలా అయితే జనరల్ గా కాల్ చేసుకుంటే సిస్టమ్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ ని డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ ని ఎలా అయితే కాల్ చేసుకుని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ని చేస్తుందో, సిస్టమ్ కాల్స్ ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కదా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో. సో ఎలా అయితే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిఫరెంట్ కాల్స్ సిస్టమ్ సర్వీసెస్ ని సిస్టమ్ కాల్స్ ని యూజ్ చేసుకుని హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్, ఇన్ ద సిమిలర్ వే we also calling the server procedures or the different methods or the procedures on the other systems as a local procedures. So client మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, they are been calling the procedure that is presenting on the remote computer likewise as a local procedure. Just normal local procedure ని కాల్ చేసినట్టుగా రిమోట్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఒక క్లయింట్ ని లేదంటే ఒక ప్రొసీజర్ ని మన క్లయింట్ సింప్లీ కాల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే లేకపోతే మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ remote procedure call. That is one of the programming model how you are going to connecting with the remote system in the remote process. And ఇంకొకటి ఏంటి అంటే remote method
invocation. ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్వోక్స్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ రిసైడింగ్ ఆన్ రిమోట్ కంప్యూటర్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ మనం ప్రొసీజర్ వేలో మాట్లాడుకున్నాం, క్లయింట్ అండ్ అనదర్ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, సో ఒక సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక రిమోట్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఇంకొక రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్వోకేట్ చేస్తుంది. ఇన్వోకేట్ యాజ్ ఇట్ యాజ్ ద లోకల్ మెథడ్. సో పైన ప్రొసీజర్ లాగానే ఇక్కడ కూడా మనకి జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వోకేషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ఈవెంట్ బేస్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఆబ్జెక్ట్స్ రిసీవ్ asynchronous notifications of events happening on remote computers and the processes. అంటే ఏంటంటే వేరే సిస్టమ్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉన్న వేరే సిస్టమ్ లో జరుగుతున్న ఈవెంట్స్ ఫంక్షన్స్ మనకి ఇంటిమేట్ అవుతూ ఉంటాయి. So based on that, we'll do something, or we are going to communicate, or we are tackling that particular events. So particular system lo so and so thing edo jarigindi, that event will be intimated to you through the network, so that you have to react in some sort of way, or you have to send something, or you have to receive something, whatever it is. Event based కనెక్షన్ అనమాట, ఈవెంట్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్. అంతేకాని పర్టికులర్ గా ఒకరి నుంచి ఒకళ్ళు మనం కాల్ చేసుకోము. అంటే ఏంటంటే దట్ ఇస్ మేబీ ఆ ట్రిగరింగ్ థింగ్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అలారం ఉందనుకోండి, ఒక సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఒక కండిషన్ ఉంది, ఒక కండిషన్ బేస్ అయ్యి ఒకటి సాటిస్ఫై అయితే మనకి కాల్ వస్తుంది. అంటే ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఆ సిస్టమ్ లో రిమోట్ సిస్టమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత అక్కడ కండిషన్ ఏదైనా సాటిస్ఫై అయితే a buzz will be given through the network to our system, so that the procedure in our system has to invoke and has to perform certain thing. ఓకే, సో ఒక పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ ఉంది, ఒక కమ్యూనికేషన్ ఏదో జరగాలి, ఒక డేటా ఏదో పంపించాలి, మన నెట్వర్క్ కి కావాలి. ఆ నెట్వర్క్ కి మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే వీఆర్ బీన్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ గేట్వే, మన సిస్టమ్ యాజ్ అ గేట్వే వర్క్ చేస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మన సిస్టమ్ కి కాల్ వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సమ్ రిమోట్ సిస్టమ్ నుంచి. Based on a particular condition, if the data has to send to our network, if we are been acting as a gateway, మనం gateway గా వర్క్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి కాల్ రావాలి. ఎప్పుడు కాల్ వస్తుంది? ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సమ్ డేటా దట్ ఈస్ టు బి సెండ్ టు అవర్ నెట్వర్క్. మన నెట్వర్క్ కి పంపించే డేటా ఏదైనా ఉంటే కాల్ మనకి వస్తుంది. ఎందుకు అంటే మన సిస్టమ్ యాజ్ అ గేట్వే గా వర్క్ చేస్తుంది. సో అలాంటి మూమెంట్ లో ద సిస్టమ్ హ్యాస్ టు గెట్ రెడీ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిసీవ్ ద డేటా దట్ ఇస్ బీన్ సెండ్ బై ద రిమోట్ సిస్టమ్. రిమోట్ సిస్టమ్ నుంచి పంపించే డేటాని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మన సిస్టమ్ రెడీగా ఉండాలి. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ we won't communicate with that particular system. ఆ ఏ సిస్టమ్ అయితే మనల్ని కాల్ చేస్తుందో అప్పటి వరకు మనం కమ్యూనికేట్ చేయము. బట్ బేస్డ్ ఆన్ అన్ ఈవెంట్ వీఆర్ బీన్ రెడీ టు గెట్ ఆర్ రెడీ టు రిసీవ్ ద డేటా. వచ్చిన కాల్ ని బట్టి ఓకే ఇప్పుడు డేటా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మనం రెడీగా ఉండాలి. సో వీ హ్యావ్ టు గెట్ రెడీ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిసీవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద పర్టికులర్ నెట్వర్క్ అండ్ సిస్టమ్ అని చెప్పి బేస్డ్ ఆన్ అ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అవర్ సిస్టమ్ విల్ బి గెట్ ఇన్వోక్డ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద event based distributed programming, but it will not be a particular synchronous way. Synchronous way lo oka particular time movement lo jaragalani em ledu. Based on the event happened, we will be getting invoked and we have to react according to the particular thing. That's why it is called as a asynchronous notification. Okay, so these are the three programming models that are being existing mainly for the communication between the distributed objects, whereas we are going to discuss only about the RPC and the RMI. Okay, so coming to the role of the middleware in the distributed objects communication. Distributed objects communication lo maniki middleware ela use avutundi. So what is the role of the middleware? How it will be helpful for us in the communication of the distributed objects? So ikkada mana middleware em cheppachu ante simple, it's a nothing but a software which is going to be building upon the top of all the building blocks of the process. అంటే మెసేజ్ పాసింగ్ కి సంబంధించి ఏదైనా కూడా సాఫ్ట్వేర్ that provides a programming model about the basic building blocks of the process, and message passing is called the middleware. అంటే అన్ని ప్రాసెసెస్ కి అన్ని కమ్యూనికేషన్ లెవెల్స్ కి పైన ఉండేది. అంటే ఇంకా అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ కి మొత్తం టోటల్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న ప్రాసెస్ కి మధ్యలో ఉండే మనకి ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ ని మనం మిడిల్వేర్ అంటాం. I think ఇది ఏం చేస్తుంది, what it is going to do us, how it will be helpful for us in the communication of the distributed objects. And it is going to using the protocols based upon the messages that are being passing between the two processes, between the higher level abstractions and the remote method invocation and the events. So remote method invocation events ki madhyalonu alage higher level messages ki madhyalonu information ni ela convey cheyali, ela pass on cheyali, dani kosamu depending upon that what are all the messages that are being passing at an abstraction level, and what sort of remote invocations that can be done
because of that particular messages will be identified, and that sort of communication help or the communication bridge will be done between these two levels. That is abstraction level of layers ki, alage remote level of layers ki madhyalo communication bridge ni develop cheyadame ee middleware layers is chesevi. So they will be using certain protocols in order to help us to make easy of communication in between the abstraction level, higher level abstraction messages, and also the remote method or remote level of the events or the invocations. Okay, Nani? So ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, software that provides a programming model about the basic building blocks of processes and message passing is called middleware. So message passing కి అలాగే ప్రాసెస్ యొక్క బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ కి మధ్యలో మనకు వర్క్ అయ్యేదాన్ని మనం మిడిల్వేర్ అని అంటాము. సో ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వాట్ కుడ్ బి ద మిడిల్వేర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చేస్తుంది మనకు మిడిల్వేర్ అని అంటే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ ద ప్రోటోకాల్స్ based on the messages. ఏ మెసేజెస్ వాడుతున్నాము ఎక్కడ, between the process to provide its higher level abstractions. Process ఏ particular messages వాడుతున్నాయి higher level abstraction కి, like such as remote invocation and also events. Remote invocation కి అలాగే events కి సంబంధించిన మెసేజెస్ ఏం వాడుతున్నాయో దాని రిలేటెడ్ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేసి మనకి వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజీ చేయడానికి మనకి మిడిల్వేర్ యూజ్ అవుతుంది. So this is where our middleware is going to be existing. ఎక్కడ చెప్పాము, అప్లికేషన్స్ కి అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి రిలేటెడ్ ఉన్న రిమోట్ మెథడ్ అంటే యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ఎక్కడైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుని ఆ లెవెల్ కి మధ్యలో కదా మనం మిడిల్ వేర్ లేయర్స్ యూజ్ అవుతున్నాయని చెప్పాను. సో అప్లికేషన్స్ కి అలాగే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ప్రాసెస్ కి మధ్యలో మనకి మిడిల్ వేర్ లేయర్స్ హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి. So what these middleware layers are being concerned with, what they are being consisting ante, they will be consisting in already second unit lo మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. What this middleware layers consisting of, how they will be helpful for the IPC communication అని చెప్పేసి, nothing but RMI, RPC and the events, request reply protocols like client server communication and external data representation. సో ఐపీసీలో మనకి ప్రాసెస్ ఎలాగ డేటాను రిప్రజెంట్ చేస్తాయి, ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి డేటా ఎలా కనపడుతూ ఉంటుంది, అది కార్బాలో ఎలా జరుగుతుంది, జావాలో ఎలా జరుగుతుంది, అలాగే ఎక్స్ఎంఎల్ ఎలా జరుగుతుందో కూడా డిఫరెంట్ రిప్రజెంటేషన్స్ చూసాం. సో డేటాని అప్లికేషన్ ద్వారా మనం ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ కి రిప్రజెంట్ చేసే ముందు హౌ ద డేటా హ్యాస్ టు బి గెట్ రిప్రజెంటెడ్. So for that one, which protocol that you are going to use, based upon the protocol, how the data will be get adjusted into the headers, and using that particular protocol, how a remote method invocation or a remote processor call or an event invocation will be sent through the application programming interface. So these three, that is nothing but how the data representation, how the protocol construction, how the remote invocation or remote processor call will be get generated. All these things are being done in the middleware layers. So ఇవంతా కూడా ఈ ప్రాసెసెస్ ఏవైతే చెప్పుకున్నామో మనము ఐపీసీ కమ్యూనికేషన్ కోసం జరగాల్సింది ఇదంతా మనకి మిడిల్వేర్ లేయర్ లోనే జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ అవర్ యాక్చువల్ థింగ్ విల్ బి హ్యాపెండ్ ఫర్ ద ఐపీసీ కమ్యూనికేషన్. అవి ఐపీసీ కమ్యూనికేషన్ సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్ అంతా, మన బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ అంతా కూడా ఈ 3 layers లో, 3 parts లో మనకి జరుగుతుంది. Okay, so coming to the middleware transparency, that is, what are all the features and what are all the advantages or the characteristics that are given by the middleware. So ఎందుకు మనం ఈ middleware ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాము, what is the main role of this middleware అంటే RMI, RPC, what is called as request reply protocol, external data representation ఇదంతా లేకపోతే ప్రాసెస్ కమ్యూనికేట్ చేసుకోలేవా? why can't we go for, why we go for this middleware? అసలు middleware హెల్ప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి? why couldn't we implement the what is called as remote objects communication without the help of the middleware? Middleware use lekunda manam IPC communication cheyalema. So what are all the advantages of this particular middleware? So RMI cheyalanna, RPC cheyalanna, event cheyalanna, or request reply protocols use cheyalanna, external data representation cheyalanna, దీనికంతా middleware కావాలని అంటున్నారు. So because what is the use of this using the middleware యూజ్ చేస్తే ఇవన్నీ ఎలాగ మనకి అడ్వాంటేజెస్ అవుతాయి? సో అదొక్కటే అలా చేయగలదా? వాట్ కుడ్ బి ద ఫీచర్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ యూజింగ్ దిస్ మిడిల్వేర్? సో ఈ మిడిల్వేర్ వల్ల మనకి వచ్చే ఫీచర్స్ ఏంటి, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద లొకేషన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. అమ్మా స్లైడ్ క్లియర్ ఉందా? నీట్ గా కనపడుతుందా? Yes, ma'am. Okay. So first one is the location transparency.
Second one is transport protocol transparency. And next one is the computer hardware transparency and operating system transparency and the programming language transparency. These are all the different transparency features that are exhibited by the middleware. So why we are going, so these are the reasons why we are going for using the middleware in between the applications and the operating system level of process. Operating system level of process ki applications ki madhyalo మన మిడిల్వేర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఫీచర్స్. సో ఒకటి లొకేషన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, దట్ ఈస్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ అ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆ లొకేషన్ ఆఫ్ అ ఇన్వోక్డ్ మెథడ్ ఆర్ అ ప్రొసీజర్. ఒక పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ కానీ మెథడ్ కానీ ఒక ప్రాసెస్ కానీ ఎక్కడ ఉందో కూడా మనకి తెలియకుండానే, ఎక్కడ ఉందో కూడా మనకి తెలియకుండానే వితౌట్ నోయింగ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ ఆర్ మెథడ్ ఎగ్జిస్టింగ్, వీఆర్ బీన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ఆర్ఎంఐ అండ్ ఆర్పిసి by the client calls to the particular server. Server ki మనం RMI యూజ్ చేసి RPC యూజ్ చేసి client calls పంపించగలుగుతాము without knowing the location of the particular function. Okay, we couldn't search and we couldn't find out the location. అవన్నీ మనకి లేకుండానే we can do that. That is the location transparency. Next one is transport protocol transparency. Okay, that is nothing but మనం ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేయాలి అంటే మనం యూజ్ చేసేది యూడిపినా టీసీపీనా. ఇప్పుడు మన కమ్యూనికేషన్ కి ఏది కావాలి, యూడిపి యూజ్ చేసుకుని మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తామా, టీసీపీ యూజ్ చేసుకుని మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తామా, ఆర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద ఆర్పిసి ఆర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద ఆర్ఎంఐ విత్ డజంట్ నో. మనం అది కూడా చెప్పలేము. మన ఆర్ఎంఐ యూజ్ చేసి మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామా, మన ఆర్పిసి యూజ్ చేసి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామా, మన టూ మొబైల్స్ మధ్యలో మనకి కమ్యూనికేషన్ ఎలాగ జరుగుతుంది, నెట్వర్క్ టు నెట్వర్క్ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు, ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు, హోమ్ నెట్వర్క్ నుంచి ఫారెన్ నెట్వర్క్ వెళ్ళినప్పుడు మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ లో మనకి ఎలా జరుగుతుందో మనకి తెలియదు. We doesn't know about, and we couldn't have an idea that whether we are shifting from UDP to the TCP or TCP to the UDP or RPC to the RMI or RMI to the RPC. అక్కడ కూడా అది కూడా మనకి తెలియదు. ఏ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తున్నాము, ఏ సార్ట్ ఆఫ్ కాల్ ఇన్వొకేషన్ యూజ్ చేస్తున్నామో కూడా మనకి తెలియకుండానే we are been doing that. And next one is transparency of computer hardware. ఇది ఆల్రెడీ తెలిసిందే. If we doesn't know about the particular processor or a system or a computer present in a particular geographical location, how do we know about that the hardware of that particular system? ప్రాసెస్ ఎక్కడుందో, ప్రాసెస్ లొకేషన్ ఎక్కడుందో, అసలు ప్రాసెస్ తో మనం ఏ ప్రోటోకాల్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామో, ఆర్పిసి యూజ్ చేస్తున్నామా, ఆర్ఎంఐ యూజ్ చేస్తున్నామా అనే ఐడెంటిఫికేషనే మనకి లేనప్పుడు, ఆ అవేర్నెస్ లేనప్పుడు, హౌ డు వీ హ్యావ్ ద అవేర్నెస్ ఆఫ్ ఆర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ what is the system and what is the system hardware, and at the same time how we know about what is the operating system of that particular system, right? So ivanni manaku teliyanappudu and we are going to be we doesn't know about what are all the programming languages that are going to be used. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తున్నారో తెలీదు, ఏ కన్స్ట్రక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారో తెలీదు, ఏ ఏపీఐ యూజ్ చేస్తున్నారో తెలీదు. So what is the other processes using, from which system the process has been communicating with us, or we are which method it has been communicating with us, that is RMI use chesi communicate chestunda, RPC use chesi communicate chestunda, UDP use cheskuntunda, TCP protocol use chestunda, ఏ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ ఆ సిస్టమ్ లో ప్రెసెంట్ అయ్యింది, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్షన్ ఉంది, అలాగే అందులో యూజ్ చేసిన ఏపీఐ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కన్స్ట్రక్ట్ యూజ్ చేసి ఇంటర్ఫేస్ generate అయ్యింది. So that we are going to get compatible to communicate with that object. ఆ ప్రాసెస్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నాము అంటే ఇవన్నీ తెలియకుండానే మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాము. మన ఫ్రెండ్ కానీ లేకపోతే మన అన్నోన్ పర్సన్ కి ఎవరికో మనకు ఒక నెంబర్ ఇచ్చి మనకి కాల్ చేసి హెల్ప్ తీసుకోమన్నారు, లేకపోతే సమ్ ఎంక్వైరీ కోసం మనం ఏదో కాల్ చేసాము, వి డజంట్ నో దట్ వేర్ హీస్ బీన్ ఎగ్జిస్టింగ్, వి జస్ట్ బీన్ కాలింగ్. సో మన మొబైల్ ఏంటో, వాళ్ళ మొబైల్ ఏంటో, వాళ్ళ మొబైల్ వర్షన్ ఏంటో, మన మొబైల్ వర్షన్ ఏంటో, అసలు వీటికి మధ్యలో ప్రోటోకాల్స్ ఏం జనరేట్ అయినాయో, వాళ్ళ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటో, వాళ్ళు ఆండ్రాయిడ్ వాడుతున్నారో ఐఓఎస్ వాడుతున్నారో, మనది ఏంటో వాళ్ళిద్దరికీ కూడా కమ్యూనికేట్ తెలియదు. బట్ కాల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెట్ కనెక్టెడ్. Particular connection has been established between the two parties. They are been talking with each other, they are been texting with each other, everything will be done. సో వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న ఏపీఐ ఏంటి, రెండింటి మధ్యలో ఉన్న కామన్ ఇంటర్ఫేస్ ఉందా, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ యూజ్ చేశారు ఫోన్ లో, ఏ హార్డ్వేర్ వాడుతున్నారు, వాళ్ళు యూజ్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి, ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఇన్వొకేషన్ వాడుతున్నారు అనేది కూడా తెలియదు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద మిడిల్వేర్, that without knowing the location, without knowing the protocol usage, without knowing the computer hardware of the system and the operating system version or the programming language constructs or the API,
you are going to connecting to the remote object somewhere at some location of the globe, and you are communicating with them and you are sharing the resources. So these are all the features of the middleware. Why you are being stressing on the role of the middleware in the remote object communication. So middleware మనకి ఇవన్నీ చేసి పెడుతుంది కాబట్టి మనకి తెలియకుండానే ఈజీగా మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కి కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నాము. Okay. So this is about the remote objects, distributed objects, and communication methods, or the communication methodologies, or the remote method invocation procedures present between the communication of the distributed objects. So RPC, RMI, event-based distributed programming, the role of the middleware in the communication between the distributed objects, and what are all the transparency features of the middleware that we saw. And in the next class, we'll see what is the difference between the distributed objects and the other objects, and what would be the object model, and what is the distributed object model, and how the different RMIs and RPACs will be get implemented. And we'll see the case study of a particular Java code. Okay, so time is over. I'm ending the session. See, and I'm again alerting you about the assignment. Still, the assignment is unlocked. So if anybody wants to submit, no, almost no, most of the half of the class has not been submitted the assignments. We are repeatedly alerting you to submit the assignments. So cautiously submit the assignments for all the subjects within the time. So ఇంకెంత టైం తీసుకుని మీరు సబ్మిట్ చేస్తారు. సో ఆల్రెడీ మీకు నేను అనౌన్స్ చేసి ఉన్నాము. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్స్ కి మిడ్ జరుగుతుంది. మీరు కూడా మీట్ కి కంపల్సరీ వచ్చి అటెండ్ అవుతారు. షెడ్యూల్ లో చేంజ్ ఉండదు అని. సో మీరు వచ్చేటప్పటికి అది రాసుకొని కంపల్సరీ వచ్చి హార్డ్ కాపీ సబ్మిట్ చేస్తేనే మీకు ఇక్కడ మిడ్ అలవెన్స్ అలాగే మిడ్ మార్క్స్ వాల్యుయేషన్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి అన్ని ఒకేసారి రష్ అయిపోయి మేము రాస్తున్నాము అవ్వట్లేదు ఉండిపోయినాయి అన్న కూడా రాసేసి సాఫ్ట్ కాపీ పెట్టండి. మీ ఫిజికల్ కాపీస్ మీరు ప్రిజర్వ్ చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు అది సబ్మిట్ చేయండి. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ద క్లాసెస్ టు అటెండ్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, అండ్ attend the seminars and the project sessions perfectly and give your version of the presentation for both the sessions. At the seminar కానీ project కానీ మీ presentation sessions కి మీరు attend అయ్యి perfect గా present చేయండి. ఓకే, సో మీరు మళ్ళీ చెప్పించుకుంటే మీ నేమ్స్ ఎవరైతే మీరు రెగ్యులర్ గా లేరో, మీరు ఎవరైతే ప్రెజెంట్ చేయట్లేదో, మీరు ఎవరైతే మీ గైడ్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేయట్లేదో అందరి ఇన్ఫర్మేషన్ హెచ్ఓడిసరికి చెప్పేస్తామండి. యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ హిమ్. సో ఇంకా మాతో అవ్వట్లేదు అనుకున్నప్పుడు మేము సార్కే కదా చెప్పాలి. సో keep in mind before doing all those things, everybody submit your assignments, everybody attend the projects and the seminar sessions, and everybody regularly attend the classes and refer the subjects regularly so that you will be get ready for your mid examinations. Okay, thank you.